Hi class, so last topic na tayo for midterm. So module 5 na tayo. This is about design of beam against shear and deflection. Last topic natin is design ng beam against flexure. So ngayon si shear and deflection naman. Itong dalawang to madali naman. Madali pa siya. So let's take this beam for example. Isa siyang part ng isang frame. Ito yung beam natin, no? So this is our beam. Simply supported siya. Hinge dito, roller doon. So unsupported yung kanyang length. And then meron siyang rectangular load. So because of these vertical loads, syempre the tendency of the beam is magbe-bend dahil carry niya yung vertical loads. So this means magkakaroon ng flexure and deflection delta ang beam natin. And aside from that, because of these vertical forces, magkakaroon ng shear dito sa ating beam. So meron tayong shear, flexure, and deflection check. We are done sa flexure check. So, sa shear and deflection naman tayo. So, maaalala natin itong shear and moment diagram sa mga courses natin before. Kung meron kang given beam with a given load and then yung supports niya, makukuha mo ang shear and moment diagram nito. And using yung shear diagram, makukuha mo yung maximum shear ng beam mo and yung maximum moment, ang maximum moment load niya. And then, using yung structural theory, makukuha mo naman doon yung deflection ng beam mo. So now, tapos na tayo mag-check ng flexure. Sa beam shear strength naman tayo. So, maaalala nyo ang shearing stress sa strength of materials or mechanics of deformable bodies. So, pinakita doon paano mag-spread out ang shear sa isang section. At pinakita doon yung spread ng shear sa W shapes natin. So, makikita nyo ang W shape nito. Ito yung stress na mararanasan ng flanges. And then, itong malaking area na to, ang stress na mararanasan ng web natin. So, makikita natin na halos more than 90% of the stress ay napupunta kay shear. Kaya naman, ang equation natin for shear strength ng beam is nominal shear strength is equal to 0.6 ng Fy or the yield strength of your steel and AW. AW is the area of your web. So, if this is your web, nasaan ang kanyang corresponding area? So, syempre, mag-uumpisa yan sa pinakataas. Web pa rin to hanggang sa baba. So, this whole portion is your web. Yan si AW natin sa formula. So, to get the beam shear strength, meron tayong 6 na cases sa code. So, first case, G2, members with unstiffened or stiffened webs. So, kung i-drawing natin yung mga common steel shapes natin, may I-beam ka, may WT, meron kang channels, meron kang HSS, meron kang angles. So, still built up beams. Kunwari may dalawang channel ka, double channels back to back. Then, pwede rin ang angles back to back. So, ganyan, no? Saan magpa-fall ang mga steel shapes na to? So, for G2, stiffened or unstiffened webs. So, papasok dyan ng W shape kasi may stiffened or unstiffened web to. This is unstiffened, ito stiffened. So, dito to.
How about WT? So, pasok din niya sa G2. How about channels? So, pasok din ng channel dito sa G2. How about HSS? Mga box members dito. So, kunwari, meron din mga box members, yung mga built up na box shape. So, kung may 4 kang plate, pwede kang mag-build up ng isang beam na ganyan. So, ang mga build up, dito rin, basta ganito ang shape niya, box shape siya. So, dito list sila sa G5. So, round HSS, syempre, yung round na ganyan. Sa G6 sila. And then, sa single angle, meron siyang sarili, G4. Then, what is G7 and G8? G7, weak axis, shear in single and double symmetric shapes. Ibig sabihin na na-explain na natin yung weak axis and strong axis, no? Kunwari yung double shape ka nga, pero ang loading mo is sa weak axis, like ganyan yung loading mo. Dito ka sa G7. Kunwari yung ano mo naman, o channel, or yung box shape mo, sa shear, ang shear mo ay nasa weak axis, ganyan, weak axis. Dito ka lahat sa G7. So, sa G8 naman, beams and girders with web openings. Hindi yan yung opening na like this one. Opening siya doon, opening ito, opening ito. Hindi yan yung web opening. Ibig sabihin, web opening, yung mga beam na binutas. Kunwari, ito yung double shape mo. Tapos, ito yung column mo. So, kukonect yan doon. Ganyan. And then, ito yung isang column sa kabila. And yan, kukonect siya doon. Ganyan, ganyan. May mga cases na binubutasan kasi dito, diba? May mga ganyan, ganyan. Kaya, bilog ang butas, ganyan. So, kapag ganyan ang beam mo, may web openings along its length sa web part niya. So, ang design mo will follow G8. Okay? But for our course, we will just deal about G2. So, eto pala yung factors natin. So, for LRFD, it's 1.0. For ASD, 1.5. So, for G2, members with unstiffened or stiffened webs, ano nga ba yung mga nag-fall dyan? It's W shape, syempre. W shape. Or that is I-beam. Ano pa ba? Channel and WT. Mga T's. T shapes. So, yan yung magpa-fall dyan. So, the nominal shear strength, Vn, of unstiffened or stiffened webs will be this formula. So, it is the same dun sa formula kanina. This one. Pero, meron lang added factor na CV. Ayan. So, what is CV? Ito si CV. So, CV will have 2 cases. So, first case niya, 4 webs of rolled I-shaped members with this condition. So, conditions na naman na. So, condition 1, ito yung kailangan mong computin. If yung H over TW is less than or equal to this quantity, 2.24 square root of E over Fy, dito ka. And then, ang CV mo is simply 1.0. And then, your factors are equal to this one. Bakit? Iba ba yung factors sa taas? Hindi naman, no? 1 and 1.5 din. And 1 and 1.5 din naman itong mga to. So, what if hindi ka dito nag-fall sa HTW na to? Hindi ka less than or equal to. Ibig sabihin, greater ka. Kung greater ka sa quantity na to, you have to check this quantity.
Ito yung quantity mo naman. This one, all that's the same. And then ito. So, dalawa, no? So, you have to check your HTW if it's less than or equal to this quantity. So, if it's less than or equal to, CV mo ay 1 din. So, okay lang. But, if you're greater than sa quantity na to, so baka case 2 ka. You're greater than this one, pero less than or equal to ka dito sa quantity na to. So, you need to get this quantity. So, if mag-fall ka dito sa case na to, edi ito yung CV mo. Or if mas mataas ka sa kahit ano man dyan, ito ka sa case number 3 ka. And this is your CV. Now, let's check naman yung mga variables. If meron bang mga bagong variables. Wait lang ah. So, meron ba tayong mga bagong variable? Meron tayong bagong variable which is yung H. How is H defined? H is yung rolled shapes, clear distance between the flanges, less yung fillet or yung radii. Yung corner radii niya. So, H is yung mina-minus yung corner radii. Meaning, dahil dito sa corner na to, circular dito, diba? Yan, circular dito. So, ima-minus mo yung radii na yon. So, your H will be itong distance na to. And then, what is your A? It is yung distance, clear distance between the transverse stiffeners. So, yung transverse stiffeners for W shape are yung dalawang flanges. So, yung clear distance is ito. Yung depth minus yung dalawang flanges lang. So, this is your A. So, for WT, the same lang din yun. Ang A mo is this one. Ang H mo is this one. So, for ito and channels, the same lang din. Pero actually, given ang mga yan sa table, no? Let's check yung table ng mga shapes natin. So, for example, si L shape, given si HTW. Given ang HTW sa, ano ba? Given ang HTW sa table, and actually si KV. Ay, wala si KV. Hindi kasama si KV. So, si KV, kailangan yung kunin. Kailangan i-derive si KV. So, ayan. Si KV, so, makikita nyo din. So, alam nyo na si H at saka si A, no? So, alam nyo na si H at saka si A. And then, si KV naman. Makikita nyo si KV sa mga formula dito. Sa case B. So, paano kunin si KV? Ito yung paano kunin si KV. KV is web plate buckling coefficient. So, for KV, meron siyang dalawang cases. So, first case for KV, for unstiffened webs within H over TW less than 260. So, unstiffened webs, so kailangan mo kunin si HTW ulit and compare to 260. So, kung ang
H over TW mo is less than 260, KV is equal to 5, no? Again, kung H over TW mo less than 260, ang KV mo is equal to 5. Pero, kapag stem of T ka, yung shear mo, yung T-shapes, yung ganyan, ang KV ng mga T-shape ay 1.2. Okay? And then, for stiffened webs, kapag stiffened yung webs mo, like yung W-shape stiffened webs yan. If you need the KV, kapag stiffened, kailangan mo i-check ito. If hindi ka mag-fall sa mga ito, dito ka mag-fall. Kapag mag-fall ka sa conditions na to, your KV is 5. Pag unstiffened webs, ano ba yung mga unstiffened webs? Yung sa single angle. Actually, hindi naman yun. May sariling shear ang stiffened angle, no? Single angle. So, kunwari double angle. Kasi hindi na magpa-fall ang double angle doon sa single angle. So, for double angle, unstiffened ang webs nito. So, kapag ang H over TW niya is less than 260, ang KV niya ay 5. So, kung WT ka, ang KV mo kapag WT ka, it's 1.2. Okay. So, let's use na ito. So, let's have an example. So, for 5.7, kunin daw ang shear strength ng beam sa example 5.6. Yung beam natin sa flexure. So, yung beam natin doon is 14 by 90 and Fy is 50 KSI. Okay? So, ano nga ba ang formula natin for shear, nominal shear? It is ito. So, nominal shear, saan tayo magsusulat? Dito na lang. So, nominal shear natin is this one. So, paano natin malalaman kung CV natin? Ang unang hahanapin is CV. So, to check CV, let's check this condition. We need our H over TW. Sabi natin, nasa AISC yun. HTW for 14 by 90. Naka-highlight na yung 14 by 90. So, ito siya, no? Ano ang HTW? It is 25.9. This one. Yan ang HTW ng W14 by 90. So, 25.9. Balik ulit. So, our HTW is 25.9. So, what is this quantity? Dito ko na lang ilagay. Square root of 29,000 KSI over 50 KSI. So, this is equal to 54. So, ano ang condition na i-follow natin yan? So, 25.9 is less than our 54, no? So, 25.9 is less than 54. So, nag-fall tayo sa case A. So, madali lang. Our CV is 1.0. And then, eto na yung factors natin. So, substitute natin yung mga variables natin sa formula. Vn, 0.6. Our Fy is 50 KSI. Our AW
Anong AW natin? Ang depth ng W14 is 14 times anong thickness niya? Naku, hindi natin natingnan yung thickness kanina. Balik ulit tayo for the thickness. Thickness niya ay 0.44. Okay, so yun yung ano ba? So 0.44 ang thickness ng web. So that's EW, itong dalawa. So next CV, our CV is 1.0. So 1. So our VN, multiplying everything, our VN is 0.6 times 50 times 14 times 0.44 times 0.1. It is 184.8 kips. Kips yan kasi KSI yung unit eh. And then magka-cancel yan sa area. So kips ang ending ng unit natin. So this is VN pa lang. So kailangan natin i-factor to get the strength in LRFD. Ano ang factor natin for LRFD? 1.0. This one. So for LRFD, that is VU. So our factor is 1.0 times VN. Substituting 1.0 times VN na how much? 184.8 kips. So the same syempre. Our VU is 184.5 kips. 8 pala to. So that is our VU. Ang shear strength in LRFD. How about sa USD? ASD, ang factor natin is 1.5 and then pag ASD, divide yan. It is VA equals VN over your factor. So VN ay 184.8 all over 1.5 yung factor. This is equal to 123 kips ang VA natin. So our shear strength in ASD is 123 kips. So ito yon, and si 185. So ang atin ay 184.8. So same naman. So madali lang si shear strength kapag nasa case A tayo. Will there be time na mahirap siya? So for web na, so si letter B kapag less ay greater than tayo dito, no? Let me just tignan kung mahirap ang case B. Hindi, basta i-follow nyo lang yung procedure, no? So magka-case B ka if greater than ka dito. And then, automatic kapag case B, kailangan mo na si KV. Wherein KV, ito yung instructions ni KV. This one. So, kapag stem ka, ay pag is unstiffened, like yung T, at yung, ano to yung double angle. Ito yung mga probable KV mo. And then, pag stiffened ang webs, that is for I shape, hindi pwede ang HSS dyan. Kasi yung HSS nasa G6 or parang G6 yun. So, hindi kasali dito yan. So, ang stiffened webs, ang case 2 is malamang I shape lang yan. So, ang magiging KV mo dito, checkin mo tong case na to. Kung pasok ka sa case na to, 5 ka. Kung hindi ka pasok sa case na to, eto ka. Ito yung KV mo. So, gagamitin mo kasi si KV
sa condition factors na to. Conditional quantities at saka ito. So, itong condition quantity na to, kung less than or equal to ka dyan, madali lang, your CV is this one. But if you're in between ng first condition and second condition, eto bang CV mo. But if you're greater than this condition, eto si CV mo. So, not so much hirap naman na. Basta follow nyo lang siya. At ang pwede kang malito is, baka ito. Hindi naman siguro nakakalito to. So, just check your A over H. Na-define na natin ng A and H. If greater than 3 yon, 5 ka. Or, if your A over H is greater than dito, so hindi mo kailangang i-satisfy both dito, no? For case number 2, dito sa KV, hindi mo kailangang i-satisfy ito and ito. Isa lang ang kailangan mong i-satisfy, so your KV is equal to 5. So, pag hindi, pag less than ka dyan, dito ka na. Less than ka sa both, ibig sabihin. So, dito ka na. So, we're done sa shear strength. So, next is beam's deflection. Or that is also a serviceability check. Kasi, deflection, hindi naman yan strength, pero will limit yung deflection. Kasi, hindi na serviceable ang isang beam kapag naglundo na siya masyado. Ibig sabihin, maglulundo yung slab mo, hindi flat yung slab mo, diba? So, for a beam being serviceable usually means that the deformations, primarily yung vertical sag or the deflection, must be limited. So, ito yung limits natin sa deflection. If your beam is a floor beam, which is usual na beam natin, your limit is L over 360 against live load deflection. And then, if dead load, live load, it's 240. Next, if roof beam ka, so, ito yung mga deflections mo. Depende sa nasa roof beam mo. Okay? So, also, since nakadepende dito, kailangan both itong dalawa ma-satisfy mo. Kung may binigay na dead load and live load sa problem, ibig sabihin, you need to check yung deflection sa live load muna, and then check naman, second, yung deflection due to both the dead load plus yung live load. And then, you apply the proper limits. Pero usually naman, yung sa mga problem, binibigay yung limit. Kunwari, lalagay sa problem 3 o L over 360 ang limit mo. Ito lang yung check lang. Pero kung in real life na di-design, ito yung pinapalo ng engineers. Coffee. So, these are the basic formulas for beam deflections. Sa structural theory, there are several methods para makuha ang deflection, diba? May moment, slope, deflection method, may virtual work method, sa marami pang iba, no? Pero yung for the basic loading, ito na yung formula natin for basic loading. You don't need to derive or use yung ibang method sa structural theory. Pero kung ang loading mo are not in this table, kailangan mong gamitin yung structural theory mo. So anyway, kung nandito yung beam mo sa cases na to, ito yung mga formulas na ifa-follow mo. Kung ito yung case mo, simply supported means hinge and
roller or mga ganong type na support, and then ang iyong loading is point load or concentrated load sa gitna, kaya makikita naka L over 2 yan. Ibig sabihin yung vertical load mo is nasa applied sa gitna. If hindi sa gitna mag-fall or na-apply yung load mo, coffee yan, kailangan dito ka. So this equation number 2 dito applies for a vertical load on the beam applied anywhere along the length of the beam. So ito ang fa-follow nyo. So let me show paano siya gamitin. Kapag applied sa gitna yung concentrated load, you just substitute yung mga parameters or variables. Your P is yung applied load, and then yung L is the total length ng beam, naka-raise to 3 yan, and then over 48 times EI. So medyo madali, pero kapag ang force mo applied at any point sa beam, you have to strictly follow this formula, wherein yung may length 1 ka or the A, that is the distance ng load from the left support, and then B is the distance of your load to the right support. And then correctly apply itong formula na to. P, yung concentrated load multiplied by yung B distance, the distance of your P from the left support, and so on. So makikita mo wala si A dyan sa formula dito, no? So si B lang ang ginamit. So dapat tama yung pag-apply mo ng formula to get a correct answer. So kapag ang loading mo naman is a rectangular load, and then simply supported ang iyong support, ito yung formula mo. So 5 times yung W, yung uniform load mo, then L raised to 4 over 384 EI, and so on. Okay, so let's have an example. So example tayo, example 5.9 from the book Padeni Segi. So compute the dead load and live load deflections for the beam shown if the maximum permissible live load deflection is L over 360. Is the beam satisfactory? So parang pinapacheck lang niya is si L over 360, no? So ito lang yung binigay niyang limit, L over 360. If the maximum permissible live load. So live load lang tayo. Okay, so we will compute the dead load and then live load deflections. So dalawang deflections yon. And then the maximum permissible for the live load deflection is this one. So ang i-compare lang natin sa limit is si deflection na live load. Pero kukunin pa rin natin yung deflection due to dead load and then deflection due to live load. Okay, so since this is yung loading natin, uniformly distributed na loading, ito yung dalawang magnitude ng loading natin, and then 30 feet, o W 18 by 35. So Fy nito is we don't need Fy. We don't need Fy kasi ito lang. Walang Fy sa formulas natin. Because this is a deflection check, no? Ang kailangan natin is, we know E, yung I. So, we need the I of our beam. So, ang beam natin is 1835. What's the I of 1835? Let's check the table. Ano nga ba? 1835. 1835. Ito siya. So, this is 18. W1835. So, ito siya. We need our IX. IX, since strong axis ang bending. Kapag hindi binanggit kung saan ang bending, kung X or Y,
automatic naman is X kasi. Di naman tayo, so though may few times na nagbe-bending tayo sa y-axis, pero kapag beam, floor, lalo na floor beams, sa X ang bending natin. So, ang IX natin is 510. So, balik tayo. So, doon tayo sa rectangular load, no? Uniform distributed load. Ano ang deflection sa ganitong loading? So, check the table for the formula. Ito tayo. So, maximum deflection is 5WL4384EI. So, let's get yung first muna, dead load. So, our deflection for dead load is 5 times WL raised to 4, 386 ba? 384. 384 EI. So, EI, ang I natin is, we don't need FY. Our IX for this beam is 510 inch raised to 4. Substitute natin. So, 5, our W for dead load is 500 pounds per feet. Per feet. So, kailangan natin convert. Kasi kapag deflection, maliliit lang yan eh. So, in inches, i-express natin into inches. Kapag feet, sobrang laki niyan. Or sobrang liit na makukuha mong value. So, i-inches natin siya. So, yung W na 500 pounds per feet, convert natin into inches. So, ang gusto natin makancel is feet. So, siya yung ilagay natin sa taas dito. 1 foot is equal to 12 inches. So, magka-cancel na yan yung feet. Matitira si inches. And then, next, si length na. Nung length natin, 30 feet. Kailangan din pala natin itong convert. Teka nga, usog ko lang siya. So, convert natin siya. Ang gusto nating maalas is si feet, no? Itong feet. So, ilagay natin siya sa denominator. And then, numerator is yung gusto nating inches. Okay, yan raised to 4. Ito ang i-raise to 4. Itong buong to. All over 384. Our E is 29,000 KSI. And then, tatandaan nyo yung consistency ng units. 29,000 KSI is in kips. Naka-kips yan, pero yung load natin is naka-pounds. So, convert mo si kips. And then, buti na lang yung inches. Yung KSI naka-inches na. So, hindi mo na kailangan i-convert yung inches. Kasi naka-inches na. Pero si kips, kailangan mong convert. Usod ko nga lang ulit siya ulit. Okay. So, paano mo i-convert si kips? Multiply lang siya sa 1,000 para maging pounds, no? So, that's E pa lang. 29, yeah, that's E. So, meron pang I. So, I is 510 inch raised to 4. So, naka-inches siya. So, no need to convert. So, ito lahat yung equation mo. It's 5 times 500. 5 times 500 divided by 12. And then, ba't ganun? And then, times sa quantity, yung quantity na 30 times 12. This quantity, yung 30 times 12 is raised to 4. Oh, galing ko. Okay?
And then, lahat yun ay all over 384 times 29,000 times 1,000 times 510. Okay, 0.616 inches. This is the deflection due to the dead load. Next, deflection due to live load. This should be so 550 yung isa. 550. So the same formula lang. The same lang. Ito pa din yung formula natin na. Pero iba na yung W. Yung W sa dead load is 500. This time it's 550. Nasaan tayo? Live load na. So it's 5 times 550 divided by 12. Ay, lagay ko na nga yung units. 50 pounds per feet. Conversion natin, it's 1 foot, 12 inches, times, ang laki. Dito ko na lang ilagay. 30 feet, times 12 inch over 1 foot. Itong quantity na to is raised to 4 all over 384. 384 times 29,000 KSI yun. So, may conversion siya ng 1,000. And then, yung I natin is 510 inch raised to 4. Okay? So, multiplying and dividing, this is equal to 0.678 inches. Ito ang deflection due to live load. And now, we will check yung maximum permissible live load deflection due limit na 3L over 360. So, what is, eto pala. Nasulat dito. L over 360 is equal to, L is 30 feet. So, ko-convert sa inches, kaya nag-multiply ng 12 over 360. So, that is 1 inch. Ito yung maximum na allowed na deflection ng beam. Ibig sabihin, if magde-deflect to, magsasag siya, ang maximum na sag niya is 1 inch lang. Pag lumampas dyan, failed na yung beam mo. So, our computed sag or deflection due to live load, hinihingi niya kasi live load, is ito. Yung deflection natin due to live load is 0.678 inches, which is less than our permitted deflection. So, our beam is okay. So, ganun lang si deflection, no? So, you just get yung maximum deflection given sa table na to, and then i-compare mo dun sa limit na ibibigay ng problem. Or if walang binigay na limit, in case na walang ibigay, you have to refer dito sa table. So, kung walang binigay na limit ng problem, kailangan ibigay niya kung ano ang type of beam mo. Kung roof beam ka, kailangan niyang sabihin kung ano to. And kung ano yung ipapa-check niya, if maximum live load or maximum dead load plus live load, etc. Okay? So, that's all. Next meeting will be quiz natin. Ang scope is design ng beam. So, for design ng beam, module 4 and 5 yon. Dahil ang design ng beam requires 3 checks. First is flexural strength, second yung shear strength, and the third itong deflection check niya. So that compresses yung serviceability check niya, itong deflection check, and then yung strength check niya is flexure and shear strength. Okay, thank you, bye.